Good morning to all. Today we are going to learn about impact of technology on livelihood. This is 8th class lesson. What is technology? Technology is something we see and use everyday life. Do you know that? Every day you are using that computer, mobile phones and TV related and number of materials. Every day we are using that. Understand? This is called technology. Technology is practical application of knowledge in our everyday lives that leads to a new product or an improvement in the way something works or how something is done. Understand? So it is also called as technology. Understand? In your home you are using that simple instruments and equipment and all the complicated machinery that we use in part of our life. It is called as technology. Understood? It could be at home or a factory or for communication and transportation. So any kind of activity. Understood? Right. There was a tremendous changes in the method of production during 18th century and 19th century. What is this? First, the steam engine changed many production process in factories. Who discovered that steam engine? James Watt. Which year? 1769. Why he was introduced this? Mainly to remove the water from the coal mines. This is very important. స్టీమ్ ఇంజిన్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు? జేమ్స్ వాట్ కనుగొన్నాడు దాన్ని. ఎందుకంటే కోల్ మైన్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని రిమూవ్ చేయడం కోసం మొట్టమొదటిగా దాన్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, నౌ later and with a new source of energy such as electricity. First it is steam power, then electricity was introduced. That in the different kinds of electricity there. Hydroelectricity means water ద్వారా తీసుకుంటాము. Hydro, we can generate the electricity through water only. Next one, thermal electricity. It is also from coal. It is generated from the coal. అంటే బొగ్గు ద్వారా దీన్ని ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, and next some other electricity is also there, solar and wind. Understood? You all know this. So what is meant by invention? Understand? When a new machine or method of production is created for the first time or used for the first time, it's called an invention. Understood?
Invention. Do you know what is discover? Discover means generally both are similarly there. Invention and discovery. ఇన్వెన్షన్ అంటే కొత్తగా కొనుక్కున్నది. అండర్స్టూడ్? ఫస్ట్ టైం ఈ క్రియేటర్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం, ఇట్స్ కాల్డ్ ఇన్వెన్షన్. అంటే ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థామస్ ఆల్వా ఎడిసన్ ఇన్వెంటెడ్ బల్బ్. ఓకే, సో లైక్ దట్. మరి డిస్కవర్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టెడ్ మెటీరియల్ you can create it or you can find out. It's called as discovery only. For example, who discovered sea route to India? Yes, Vasco da Gama discovered sea route to India in the year 1498. అంటే sea route అనేది మేబీ ఉండొచ్చు, ఉంది దాన్ని కనుగొనడాన్ని మనం డిస్కవరీగా చెప్పచ్చు. ఓకే, ఆఫ్రికా ఉంది, సో ఆఫ్రికాని కొనుక్కోవడం డిస్కవరీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, టెక్నాలజీ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఆల్ ద సెక్టర్స్, మెయిన్లీ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ and tertiary sector. Tertiary means it's called as service sector also. Agriculture, all the agriculture activities done by the machines, it's called technology used in that. Similarly, in that secondary sector is called industrial sector. In that industrial sector also electricity was introduced, that and method of production was changed. Machines are introduced, that new machines, understand, and power looms are introduced, that so in this process production increased, understand, and some other important machines also, technical methods also used in that. Plastic is used instead of rubber. ప్లాస్టిక్ని వాడుతున్నాము రబ్బర్ బదులుగా మనం, and we are using that different kinds of materials instead of some old materials. అంటే పాత పద్ధతులన్నింటినీ, పాత వస్తువులన్నింటినీ వదిలేసి న్యూ టెక్నిక్స్, న్యూ మెథడ్స్ని మనం ప్రజెంట్ డే యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండర్స్టూడ్? For example, Henry Ford of USA, he started the assembly line method of production to produce more cars quickly. Understand? This leads to mass production in factories. అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో ప్రొడక్షన్ అనేది జరిగింది, and huge increase in the output also. What means it is called production. The internal combustion engine, new materials and chemical products, communication technologies such as radio, computer, and so on are some other examples where a vast range of practical application has been implemented. Okay, technical change can lead to new product or a new way of production, the same good or a service. More new jobs are created for those who have to supply raw materials such as iron, coal, and other materials for the production of these new machines. Understood? Technology is not always welcomed by the people because people are afraid that they would lose their jobs to the machines.
when the computers are introduced in India, all the people feared about that and afraid about this kind of new, because they may lost their jobs and they may lost their employment. Understood? In 19th century in England, many textile artisans practiced a voluntary against the new power looms. In 19th century in England, many textile artisans they protested against of the new power looms which they would replace them. అంటే కొత్తగా ఇంగ్లాండ్లో పవర్ లూమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టిషియన్స్ అందరూ కూడా ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది, అంటే నిరసన తెలియజేశారు కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి పవర్ లూమ్స్. అంటే వాటి వలన వీళ్ళతో ఒక జాబ్ లాస్ అవుతారని చెప్పి వాళ్ళు ప్రొటెస్ట్ చేయడం జరిగింది, అంటే స్ట్రైక్ చేయడం జరిగింది. సిమిలర్లీ ఇన్ ఇండియా ఆల్సో, when the computers were first introduced in India, people thought that they would lose their jobs. It is true that some jobs will be lost, but other new jobs will be created. However, technology impacts different sections of society in different ways only. Look at here. A woman weaver doing her work, carpet weaver in Hyderabad. You can see this picture. Henry Ford assembly line method. Understand? Technological changes in agriculture sector means primary sector. At the time of independence, agriculture was traditional, అంటే సాంప్రదాయకంగా కొనసాగినటువంటి వర్క్ ఏంటంటే వ్యవసాయము. All the farmers produced paddy, wheat, vegetables, cotton and other crops also. ఫార్మర్స్ అందరూ అంటే రైతులందరూ కూడా ఎక్కువగా వెజిటబుల్స్, ప్యాడీ, వీట్ ఇలాంటివన్నీ పండించేవారు అనమాట. ది మోస్ట్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ రెయిన్ఫాల్, మెయిన్లీ ఫర్ ఇరిగేషన్, అంటే నీటిపారుదల కోసం ఎక్కువగా వాళ్ళు రెయిన్ఫాల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. అండ్ సమ్ ఏరియాస్ దే గాట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ట్యాంక్స్, అంటే చెరువులు ఆర్ రివర్స్, నదుల మీద వీళ్ళు డిపెండ్ అయ్యారు. మోస్ట్ ఫార్మర్స్ వర్ ఏబుల్ టు కల్టివేట్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్, అంటే సంవత్సరంలో ఒకసారి మాత్రమే పంట అనేది వేయడం జరిగింది. అట్ ద టైమ్ దే యూజ్డ్ దట్ సింపుల్ ఇంప్లిమెంట్స్, అంటే సింపుల్ ఇంప్లిమెంట్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని తక్కువగా వాడారు, సింపుల్గా వాడారు. ఏంటవి? What are that? What are they used that? Wooden plug, sickle, spades and crowbars were used for cultivate fields. Understand? Crowbars అంటే గడ్డపార అని చెప్తాము. వుడెన్ ప్లగ్, వుడెన్ ప్లగ్ అంటే గడ్డపార అని చెప్తాము. సికెల్ కొడవలి, స్పేడ్స్, అండర్స్టాండ్. అలాగే క్రోబార్ అంటే గుణపం. ఓకే, వుడెన్ ప్లగ్ నాగలి, ఓకే, సికిల్ అండ్ స్పేడ్స్. స్పేడ్ మీన్స్ గడ్డపార అని చెప్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ యూజ్డ్ మెయిన్లీ ఇన్ ద కల్టివేటెడ్ ఫీల్డ్స్. Farmers use it to save seeds on their own for the next season. At the time, they used more animals for all the activities.
Understood? Mainly bullocks were used to transport goods and flogging and for other agriculture operations. Means operation means what? Agriculture activities. Agriculture goods were produced mostly for self and some for the market. Understand? మోస్ట్లీ అగ్రికల్చర్ గూడ్స్ ఎందుకు పండిస్తాము? మోస్ట్లీ ఫర్ ది సెల్ఫ్, అంటే ఏంటి, మనకి ఆహారం కోసం. వీ హ్యావ్ టు కన్జ్యూమ్ దట్ ఫుడ్ ఫర్ అవర్ ఫ్యామిలీ నీడ్స్. ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ వీ హ్యావ్ టు, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ సర్ప్లస్. ఇట్ కెన్ బి సెంట్ టు ది మార్కెట్ ఓన్లీ. At the time of India, after independence in the year 1947, August 15, India achieved independence. At the time, mainly Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, he wanted to build a dams, means construct a dams and providing irrigation facilities. Understand? And also encouraging the use of tube wells and pump sets run on electricity or diesel. So these are number of methods for irrigation only. Understood? And a planning system was introduced by Jawaharlal Nehru. Planning system 5-year plan, అంటే పంచవర్ష ప్రణాళికలు అనేవి మొట్టమొదటిగా యూజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో ఫస్ట్ 5-year plan, in that first 5-year plan it is given priority for the agriculture only, and second 5-year plan which was given mostly for industries, it's called in the second sector. Understood? Look at this picture. A woman weaver. In olden days, the weaver weaving in that handloom. This is handloom industry. They can prepare at home. Look at this picture. A photo of 1940s. Koya man and woman squeezing palm fruit. లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే ఈ ఫోటో కనిపిస్తుంది మనకి. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. అంటే పామ్ ఫ్రూట్ నుంచి దాన్ని ఎలా వాళ్ళు ట్రైబల్స్ ఎలా సపరేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అలాగే రైట్ పిక్చర్ చూస్తే మనకి కార్పెట్ వేవర్ ఇన్ హైదరాబాద్, కంప్లీట్లీ యూజింగ్ హ్యాండ్లూమ్. ఓకేనా? రైట్. లుక్ ఎట్ హియర్. ఇయర్లీ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇన్ ఇండియా. You can see in 1961-75, in 1976-90, and 1991 to 2009. Technology also increased in agriculture. Most of the members did not practice this traditional methods. They utilize that new way of production, new methods they are using, and new seeds they are using. And new machines also using that. High yielding variety crops. It is called high YVP, high yielding variety of products or crops they are using and introduced. In this process, they got more and more production. And in 1965, at the time, India Green Revolution program was introduced. Do you know that Green Revolution? Who was the father of Green Revolution? M.S. Swaminathan was the father of Green Revolution in India. Okay. So in this way, production has been increased. Still it is increasing there. How much increase there? Once you see from 1961 to 75, and
1991 to 2009. In this increment, how much it is? Mostly increase in the production, twofold increase of fruit grains. Okay. At the same time, decline in a use of animal power also. 101 in 1961 to 75. Then it increased in 1991 to 2009. It is 229 million tons are there. Okay. So of combined harvester. Why the people are interested to use this combined harvester? It is called as CH. When the combined harvester is using in mainly all the agriculture feeds for used for paddy harvesting and harvest the crop and threshing and cleaning the grains from the chaff. So at the time, most of the people lost their employment due to introducing this combined harvest. What is this combined harvest? This is also called as CH. It is one of the important machines used for paddy harvesting. It harvests the crop, threshing, and cleans the grains from the chaff. All the activities combinedly done by this machine only. Look at this machine. Yes, this is combined harvester. It can harvest the crop. అంటే క్రాప్ని కట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే పంటని కోత కోస్తారు. అలాగే థ్రెషింగ్. దిస్ మిషన్ క్యాన్ థ్రెషింగ్ ద గ్రెయిన్స్. అంటే ఏదైతే పంట వస్తుందో దాని నుంచి సీడ్స్ని సపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇట్ ఈస్ winnowing process also, and cleans the grains from the chaff. You can see this is third one is winnowing. అంటే ఏ విధంగా గ్రెయిన్స్ని సపరేట్ చేస్తుంది చూడండి. అలాగే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదంటే దాన్ని సైడ్కి కూడా పడేయడం జరుగుతుంది. And what are the uses of this combined harvester? What are the uses of this combined harvest? It combines the activities of harvesting, threshing and winnowing. అంటే అన్ని రకాలైనటువంటి పనులు, అంటే కోత కోయడము, దాన్ని నూర్చడము, పొలిని వేరు చేయడము, ఇలా అన్ని పనులని కూడా ఒకేసారి చేయగలుగుతుంది. ఓకే. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ద ఇన్ టైమ్లీ హార్వెస్ట్ ఆఫ్ ప్యాడీ. అంటే సకాలంలో పంటలు అనేవి కోతల్ని పూర్తి చేయవచ్చు దీని ద్వారా. అండర్స్టూడ్? అంటే ఏంటి? కంబైన్డ్ హార్వెస్ట్ హెల్ప్స్ ఇన్ టైమ్లీ హార్వెస్ట్ ఆఫ్ ప్యాడీ. ఇట్ టేక్స్ లెస్ టైమ్ అండ్ రిడ్యూస్ ది క్రాప్ లాస్. తక్కువ సమయంలోనే అది కంప్లీట్ చేస్తుంది హార్వెస్టింగ్ అంతా కూడా. అలాగే టైంని కూడా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అలాగే reduce the crop. Understand? Reduce the crop loss. Combined harvest can reduce the crop loss and help farmers to tackle the peak time labor shortage. అంటే పీక్ టైం లేబర్ షార్టేజ్ అంటే ఏదైనా అవసరం ఉన్నట్లయితే పీక్ టైంలో, ఇంపార్టెంట్ టైంలో ఎక్కువ మంది అవసరం ఉంటుంది లేబర్ అనేవాళ్ళు. ఆ సమయంలో లేబర్ లేకపోయినప్పటికి కూడా ఇది వర్క్ చేసి వస్తుంది. ఆల్ యాక్టివిటీస్ని ఇది ఒక్క కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్ మాత్రమే చేయగలుగుతూ ఉంది. అలాగే పంట అనేది నష్టం అయితే జరగదు. ఎందుకు నష్టం జరగదు? కంబైన్డ్ హార్వెస్ట్ ప్యాడీ ఆఫ్ అబౌట్ 1 acre in 1 hour. అంటే హార్వెస్ట్ చేస్తుంది అంటే పంటని ఒక ఎకరాలో ఉన్నటువంటి పంటని 1 hourలోనే ఇది
ఫినిష్ చేయగలుగుతుంది. ఓకేనా, దీని తర్వాత స్పెషల్ అనేది ఇదే. వన్స్ అగైన్ రిపీట్, combined harvester harvests paddy of about 1 acre in 1 hour. If it is done by manually, 5 agricultural laborers may be required to work for 4 days. అంటే 5 వ్యవసాయ కూలీలు వాళ్ళు ఎంత టైంలో చేస్తారు? 4 days టైం తీసుకుంటారు వాళ్ళు. అదే 10 members అనుకుంటే 10 members లేబర్ వర్ ఎంప్లాయిడ్, దే వర్ కంప్లీట్ దిస్ టాస్క్ ఇన్ 2 days. అదే 10 మంది ఫార్మర్స్ ఉన్నట్లయితే లేదంటే లేబర్స్ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఈ వర్క్ని 2 daysలో ఫినిష్ చేయగలరు. సో అదే కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్ అయితే ఓన్లీ 1 hourలో 1 acre ఆఫ్ ప్యాడీ క్రాప్ని హార్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంది, అంటే కోతకు వస్తూ ఉందని. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ స్పెషల్ అబౌట్ దిస్. అండ్ సమ్ అదర్ ఇంపార్టెంట్, ఇట్ ఆల్సో సేవ్స్ from vigorous weather in coastal regions. Vigorous means what? Danger weather conditions. Mostly in the coastal regions of Andhra Pradesh and Odisha, it may affect that cyclones. So అలాంటి సమయంలో ఈ కంబైన్డ్ హార్వెస్ట్ని యూజ్ చేసినట్లయితే they can save their crop and save their produce. The farmers are able to sow the second crop without much delay. అంటే రెండో క్రాప్ని కూడా వాళ్ళు ఎటువంటి లేట్ లేకుండా వాళ్ళు త్వరగానే సోయింగ్ చేసేవచ్చు, అంటే క్రాప్ అనేది వేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దేర్ డిపెండెన్సీ ఆన్ లేబర్ ఈజ్ ఆల్సో రెడ్యూస్డ్. అండర్స్టాండ్, వాళ్ళకి లేబర్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద స్పెషల్ అబౌట్ కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్. ఎగ్జామినేషన్లో కంపల్సరీగా వస్తుంది క్వశ్చన్ అనేది. Okay, right. Technology in industries. Impact of technology in industries. Okay, so what kind of changes occurred in India? Mainly textile industry is mostly important industry in India. Understand? So textile industry is the second largest employment or employer after agriculture in India. అంటే ఏంటి? టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఎక్కువ జాబ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఆఫ్టర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ ఇండియా. హౌ మెనీ పీపుల్ వర్ బెనిఫిటెడ్? మోస్ట్లీ 10 crore people were benefited from this textile industry. Understand? In the textile industry, British were introduced that power looms. At the time, 60 lakhs employees were benefited in this power looms. Understand? You can see here it is impact of power looms. What in 1940s there were only 40,000 power looms were there. Now nearly 5 lakhs power loom units. Now nearly 5 lakhs power loom units run with 23 lakhs looms in India. Most units are small, having 1 to 8 looms only. Mostly in Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat have a large number of power loom units are there. Understand? Nearly 50,000 power looms were operated in Andhra Pradesh region. You can see this picture. You can understand. Decline of handlooms in India. One important and visible change is decline of handlooms in India because of power looms were introduced. Okay, in 1988, for instance, there were 33 lakhs handlooms operating in different states in India. In
2009 and 2010లో 33 lakhs హ్యాండ్లూమ్స్ అనేవి ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, దిస్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు 24 lakhs యూనిట్స్ ఓన్లీ. ప్రజెంట్ అది 24 లక్షల యూనిట్ల వరకు తగ్గడం జరిగింది. Look at this following table shown how the number of handlooms in some states have declined during the last 2 decades. And however, handlooms have found the new market in traditional fabric and designs. With increasing government support and subsidies, they are able to survive despite the competition from power looms. Understood? You can see this. Yes. In Andhra Pradesh, in 1988, how many handlooms units are there? In 1988, 5,29,000. In 2009, it is decreased 1,24,700. In Gujarat area, at the time in 1988, 24,000 were there. In 2009, it is decreased 3,900 only. In Karnataka, 1,03,000. In 2009, it is 40,500. In Maharashtra area, 80,000 in 1988. In 2009, it is 4,500. And next one in Madhya Pradesh, MP. In that, 43,000. And 2009, it is 3,600 units only. And now in Punjab, 22,000 and 300 and 300. In Tamil Nadu, it is 5,56,000. Now in 2009, 1,55,000. So in that Tamil Nadu, still it is more. And after the Tamil Nadu, Andhra Pradesh have most and more handloom industries are running now. Understood? Technological changes in service sector. Technological changes also affect service activities. Services include activities that support agriculture and industry. For example, if cotton is cultivated, it needs to be transported to nearby the towns for sale or market. Or if cloth is to be produced in a power loom, yarn needs to be transported from spinning mills. All the trading activities are also include that services only. Services also include essential activities that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, lawyers, and others. Understood? They provide personal services such as washing clothes, cutting hair, means barbers, making shoes, means cobbler. We also need people to do administrative and accounting works and to work in banks and insurance companies and other activities, and mainly telecommunication services. So these are all different kinds of services facilitated to the people, and they are doing their business faster and better. So all these people providing services to the people. Understand? They are rendering their services. Understood? At the time they are taking some money also. Understood? Observe here what they are doing. Here in this picture, left picture, women repairing community radio. Understood? But she don't know read and write, but she has experienced. She worked in many years. Understood? And next in that right side, telephone assembly line in China.
So they're preparing that mobiles. In that they used that assembly line method. Who introduced that assembly line method? Henry Ford. He was belong to America. In that America, large number of cars produced. Similarly, in China, they also used assembly line method. They're producing telephone. Telephone means mobiles. Understand? Present day, mobile technology is more number of mobile phones are introducing in China, and recently announced that Indian government announced that in mobile technology, in first place, Indian government wanted to occupy first place compared to China. Okay, look at this picture. Number of telephone or mobile connections per 100 persons. That year also mentioned, and which is bar graph related to urban area and rural area. Do you know that who is called as Telecom Man of India? He was Prime Minister, belonged to Prime Minister of India. Who is that person? Yes, Rajiv Gandhi was called as Telecom Man of India because he introduced that telecommunication system in India only, first time. Okay, if you see here in 1995-96 in the urban area, mostly some mobile subscribers are there and telephone technology they used that. In rural area there is no, means it is zero. In 1998 and 1999, at the time 7 members are there in urban area. In rural area there is no, only 1 in rural area, 1% in rural area only. And similarly in that 2002 and 3, 14 members in urban area and 1 member in rural area, and it is increased 2008 and 9, 66 members in urban area and 9 members in rural area. Now in that 2011 and 2012 it has increased 167 persons, okay, and 38 persons only. Do you know that India's telecommunication network, it is the 3rd largest telecommunication network in the world. Nowadays it is so easy to contact anybody through the mobile phone or internet or telephone. Okay, see, in 1990s up to that only landline phones only available till 1990s. Up to that only landlines, and only landlines were available and provided by the government. All over the India the mobile phones have grown, means developed from 50 lakh subscribers in 2001 to over 92.9 crores of subscribers by May 2012. Do you understood here? The mobile connections are 20 times more than landlines. Landline phones కన్నా ఈ మొబైల్ సబ్స్క్రైబర్స్ మొబైల్ కనెక్షన్స్ అనేవి 20 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అనేది జరిగింది. సో ప్రజెంట్ more number of people they are using subscribers. They were the subscribers. Almost present population of India according to 2011 census 121 crores. So almost 121 crores people are using and subscribers as a, they're using that
SIM cards. Understood? Recent measurements it is. Thank you for understanding. Thank you for listening my lesson. We will meet you in the next class. Bye bye. See you. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ ఫైనల్లీ క్లిక్ ఆన్ ది బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ.